Yeah. Good morning, sir. Yeah, good morning, Evarama. Dushyant sir, Dushyant. Okay, Dushyant. Just wait, I'm trying to open the slide, previous slide. Yeah. So this class is being streamed online via YouTube also. You can find the link in my channel. Right, now I'm going to. So in the last class, we have seen what is meant by the word center of gravity and how to calculate the center of gravity for standard shapes. Okay, so these are some of the standard shapes. Okay, I think, can you see my screen? Are you able to see my screen? Guys, respond. Yes sir. Yes sir, Right. yes sir. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములాస్ మీకు ఆల్రెడీ చూసుకుందామని చెప్పాను, చదువుకుందామని. ఓకే, ఐ హోప్ యూ డిడ్ ఇట్. రైట్, సో టుడే we will solve some problems right from basics to complicated problems ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి వెళ్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ షల్ గివ్ యూ ఏ ప్రాబ్లం, స్మాల్ ప్రాబ్లంతో స్టార్ట్ చేసి అలా అలా కొంచెం డెప్త్కి వెళ్దాం. కొంచెం సిస్టమ్ స్లోగా రెస్పాండ్ అవుతుంది అయ్యా. రైట్, right. So now we have to find out the moment of inertia for the given shape. Sorry, not moment of inertia, it is the center of gravity. So I have given a shape. Right. So this is that shape. So let the dimensions are, so ఇదేమో say 100 mm అనుకుందాం, and this one ఇదంతంటే for example 20 mm అనుకుందాం. So now what we have to do is we have to find out center of gravity for it. Find the center of gravity. For the, of course, center of gravity or centroid అంటాం, ఇది ఏరియా కాబట్టి centroid అంటాం. Given area, find out center of gravity ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? మనం నేర్చుకున్న ప్రిన్సిపల్స్ తోటి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ షేప్? ఇక్కడ ఉన్న షేప్ ఏంటి? రెస్పాండ్ అవ్వాలి మా. అక్కడ కనిపిస్తున్న షేప్ ఏంటి? సారథి
Rectangle, sir. Very right, rectangle. So rectangle center of gravity ఎక్కడ ఉంటుంది? సే ఎక్కడ ఉంటుంది అనుకుందాం. ఓకే రైట్. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా ప్రొసీడ్ అవుతామంటే యాజ్ యూజువల్ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నదే. సో బాటమ్ మోస్ట్ లైన్ ఏదైతే ఉందో అందులోంచి మన ఎక్స్ యాక్సిస్ వెళ్తుంది అనుకుందాం. అలాగే టాప్ మోస్ట్ లెఫ్ట్ మోస్ట్ లైన్ ఏదైతే ఉంటుందో అందులోంచి వై యాక్సిస్ వెళ్తుందని అనుకుందాం మనం. ఓకే సో దిస్ ఈజ్ యాజ్ యూజువల్, దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వై యాక్సిస్. సో ఇప్పుడు మనకి దీని యొక్క లొకేషన్ అంటే ఎక్స్ బార్ కావాలి, వై బార్ కావాలి. అదే సెంట్రాయిడ్ అంటే, అంతకుమించి మరేం కాదు. సో వీ నీడ్ ఎక్స్ బార్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న డిస్టెన్స్. సో దిస్ ఈస్ వై బార్. ఎక్స్ బార్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న డిస్టెన్స్ అంటే డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్. సో దిస్ ఈస్ ఎక్స్ బార్ అండ్ దిస్ ఈస్ వై బార్. నౌ కెన్ ఎనీబడి టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ఎక్స్ బార్ హియర్? 50. ఎలాగా? సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ b/2 అని చదువుకున్నాం మనం. ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు b/2 అని ఫార్ములా చెప్పాను. సో దాని నుంచి 100/2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50. రైట్. నెక్స్ట్ వై బార్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి? 10 sir. 10. ఎలాగొచ్చింది? ఇట్ ఈస్ h/2. హెచ్ అనుకున్నామా డి అనుకున్నాం మనం ఫార్ములాస్లో? d. సో దిస్ ఈస్ d/2. ఇది d, ఇది అందులో హాఫ్. సో దిస్ ఈస్ 20/2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 10. సో ఇట్స్ సెంట్రాయిడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50, 10. సో దిస్ ఈస్ ఇట్స్ సెంట్రాయిడ్ అని చెప్పి మనం చెప్తాం. సో 50 mm. ఇది మన ఎంఎంలో ఉన్నాయి కదా. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో 50 mm. Right. So this is how you can solve the problems. Similarly, another example. సో ఒక ట్రయాంగిల్ ఇలా ఉంది, రైట్. సో ఇది సే 20 mm అనుకుందాం, అండ్ ఇది సే 30 mm అని చెప్పి అనుకుందాం. Now what is the centroid for this figure? So we need x bar and y bar. ఎలా వస్తుంది చెప్పండి for this figure? ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ స్టెప్, వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్? సో దీని సెంట్రాయిడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇక్కడ ఉంటుంది అనుకుందాం. ఓకే, సో వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్? ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ డ్రా చేసుకోవాలి, రైట్. సో బాటమ్ మోస్ట్ లైన్ నుంచి ఎక్స్ యాక్సిస్, లెఫ్ట్ మోస్ట్ లైన్ నుంచి వై యాక్సిస్ మనం డ్రా చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వై. నౌ ఇదేమో బి, ఇదేమో హెచ్, ఇది రైట్. సో దిస్ ఈజ్ బి అండ్ దిస్ ఈజ్ హెచ్. నౌ వాట్ ఈజ్ ఎక్స్ బార్ చెప్పండి? ఫార్ములా ఏంటి? ఎక్స్ బార్ అంటే ఏంటి? సో ఇట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ వై యాక్సిస్ అంటే ఇది. సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ బార్. అండ్ వై బార్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ వై యాక్సిస్ అంటే ఇది, ఈ డిస్టెన్స్ అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ వై బార్. ఎక్స్ బార్ అని చెప్పండి ఫార్ములా చూడండి ఒకసారి, ప్రీవియస్ దాంట్లో వెళ్ళి. b/3 sir. b/3 అంటే ఈ టోటల్ b ఉంటే అందులో 1/3. సో దిస్ ఇస్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20/3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది లెక్కేయండి.
ఇది h/3 దానిలాగే, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30/3 అంటే 10. దట్స్ ఇట్. ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది చూస్తే 3 18 20 6.6 sir. ఓకే 6.67 mm. This is 10 mm. So its centroid is x bar y bar is equal to 6.67 comma 10 అని చెప్పి రాసుకుంటాం. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాబ్లం చేద్దాం. సో ఈ ప్రాబ్లంలో మనకి ట్రయాంగిల్, ఇది కూడా ఈ ట్రయాంగిల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే so this is the triangle, and say this is 30 and this is say 36. సో దీనికి ఎలా చేస్తాం? యాజ్ యూజువల్ దీని సెంట్రాయిడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఎక్కడెక్కడో ఉంటుంది అనుకున్నాం కరెక్ట్గా. మీకు యాక్చువల్లీ దీనికి సంబంధించిన ఫార్ములా నేను చెప్పలేదు. ఈ టైప్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్కి మీకు ఓన్లీ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిలే చెప్పాను. ఓకే రైట్. నౌ యాజ్ యూజువల్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ మనం మార్క్ చేసుకుందాం. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ బాటమ్ మోస్ట్ లైన్లో చెల్లేదేమో ఎక్స్ యాక్సిస్, అండ్ లెఫ్ట్ మోస్ట్ లైన్ లేదా పాయింట్లో చెల్లేది వై యాక్సిస్ యాజ్ యూజువల్ మనం అనుకుంటున్నాం. ఓకే రైట్. సో దిస్ ఈస్ ఎక్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ వై. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ది ఎక్స్ బార్ అంటే ఏంటి? దీని డిస్టెన్స్. సో ఇది వై యాక్సిస్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది? సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ బార్. ఓకే, అండ్ ఈ డిస్టెన్స్ ఏదైతే అవుతుందో వై బార్ అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ డిస్టెన్స్. దిస్ ఇస్ ఎక్స్ బార్ అండ్ వై బార్. కెన్ ఎనీబడి టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ఎక్స్ బార్? ఎక్స్ బార్ వాల్యూ ఎంత అవుతుందో చెప్పండి డయాగ్రామ్ చూసి. b/2 సార్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ బి అండ్ దిస్ ఈస్ హెచ్, సో హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది అయితే, సో దిస్ ఈస్ b/2. సో దట్ ఈస్ 30/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50. నౌ వాట్ ఈస్ వై బార్? y bar చెప్పండి. h/3 సార్. Exactly. So this distance y bar is equal to h/3. 12. So this is 36/3 that is equal to 12 sir. Both are in mm. అవి mm లో ఉంటాయి, ఇవి కూడా mm లో ఉంటాయి. సో centroid is equal to 15, 12. Good. Next, one more problem. ఈ ప్రాబ్లం ఎలా ఉంటుందంటే బేసిక్ షేప్స్ గురించి మనం ప్రస్తుతానికి మాట్లాడుతున్నాం. Yeah. So this is the triangle, and assume that this is 30 and this is say 27. Now దీని యొక్క సెంట్రాయిడ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? దీని సెంట్రాయిడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది చెప్పండి? ఇక్కడ 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 ఎక్కడ ఉంటుంది సెంట్రాయిడ్? సో మనం ఈ ట్రయాంగిల్ నేర్చుకున్నాం. ఈ ట్రయాంగిల్ నేర్చుకుని సెంట్రాయిడ్ ఎక్కడ ఉంటుందో చెప్పుకున్నాం. సో దీనికి కూడా కరెక్ట్గా అటువంటి ప్లేస్లోనే, అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే రైట్. సో దిస్ ఇస్ జీ. నౌ యాజ్ యూజువల్ ఇందాకట్లాగే దీనికి ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ మనం మార్క్ చేసుకుందాం. సో బాటమ్ మోస్ట్ లైన్లోంచి వెళ్ళేదేమో ఎక్స్ యాక్సిస్, లెఫ్ట్ మోస్ట్ లైన్ లేదా పాయింట్లోంచి వెళ్ళేది వై యాక్సిస్. ఇది మాత్రం మారదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఎక్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ వై. నౌ
సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో వీ నీడ్ x bar and y bar. Can anybody tell me what is the value of x bar and what is the value of y bar? Let this is h అనుకుందాం ఇది, and this is equal to b అనుకుందాం. సో ఇక్కడ x bar y bar వాల్యూ చెప్పగలరా ఎవరైనా? సో వాట్ ఈస్ x bar? It is the distance of center of gravity from y axis, అంటే ఇది. y axis ఉన్న distance అంటే ఇది. So this is x bar. And y bar అంటే it is the distance from the x axis. So this is y. Now can anybody tell me what is x bar and what is y bar in this case? చెప్పగలరా? సార్ x bar 20. x bar 20 ఎలా వచ్చింది? సార్ ఒరిజిన్ నుంచి పాయింట్ వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ 20 అవుతుంది సార్, మిగిలింది 10 అవుతుంది సార్. 30 నుంచి 10% సార్. గుడ్. మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? ఇది మనకి b/3 అనుకున్నాం. అంటే ఏంటి? ఈ డిస్టెన్స్ మనకి దిస్ ఇస్ b/3 అవుతుంది. ఓకే. సో ఆబ్వియస్గా ఇది రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ అవుతుంది, అంటే 2b/3 అవుతుంది. సో b/3 అంటే ఎంత? 10. సో ఈ డిస్టెన్స్ అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? మనకి ఎక్కడి నుంచి కావాలి డిస్టెన్స్? సో దిస్ ఇస్ 20. ఇది 10, ఇది 20. సో ఇట్ ఈస్ 20 mm, అంటే 2b/3. దట్ ఈస్ 2b/30/3. So that is equal to 20 mm. Now can anyone tell me what is y bar here? Y bar చెప్పండి. y bar అంటే ఈ డిస్టెన్స్. సో ఇది ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నాం? వీ నో దట్ ఇట్ ఈస్ 1/3 ఆఫ్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్, దట్ ఈస్ h/3. ఒకవేళ ఎక్కడి నుంచి అడిగారు అనుకోండి, అది అప్పుడు 2h/3 అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ అడుగుతుంది ఇది మాత్రం అడుగుతున్నారు. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ h/3. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 27/3, that is equal to 9 mm. So the centroid is equal to 20, 9. అర్థమవుతుందా? ఇది నోట్ చేసుకోండి, రెండు నోట్ చేసుకోండి. మీరు అలా అలా కొంచెం లోపలికి తీసుకెళ్తున్న సబ్జెక్ట్ లోపలికి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. డిఫరెన్సెస్ చూసుకోండి, దేనికి ఏం తేడా. ఇవన్నీ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్. ఇవి అర్థమైపోతే నెక్స్ట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ చాలా ఈజీగా చేసేవచ్చు మీరు. ఈ ఫండమెంటల్స్ అన్నీ ఉండాలి మీకు ఖచ్చితంగా. బహుశా మీకు ఇదే కాలేజీలో చెప్పి ఉండరు ఈ ఎగ్జాంపుల్స్, బట్ ఇవి వచ్చినట్టుగైతే మనకి ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. రైట్, నోట్ చేసుకున్నారమ్మా? Yes, sir. రైట్. సో ఫర్ బెటర్ క్వాలిటీ నేను నా వీడియో ఉంచుతున్నాను నేను కన్నా. రైట్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ట్రయాంగిల్ మీద చేద్దాం, సో దట్ మీకు ట్రయాంగిల్కి మించి ఎటువంటి డౌట్ లేకుండా వచ్చేస్తుంది. అందుకు నేను చెప్తున్నాను. షేర్స్. రైట్. So now this is the triangle, and as usual it is 30 and this is 18 అనుకుందాం. ఇవన్నీ నేను క్రియేట్ చేసిన సమ్స్ మీకు అర్థం అవ్వాలని టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండవు, కానీ జాగ్రత్తగా వినండి. సో దీని సెంట్రాయిడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది చెప్పండి. సో ఇక్కడ ఒక పాయింట్, ఇక్కడ 1, 2, 3, ఈ మూడిట్లో ఎక్కడ ఉంటుంది? 1 దగ్గర ఉంటుందా, 2 దగ్గర ఉంటుందా, 3 దగ్గర ఉంటుందా సెంట్రాయిడ్? 1, sir. No.
సో ఇట్స్ సెంట్రాయిడ్ విల్ ఆల్వేస్ బి ఎట్ 2. ఏ ట్రయాంగిల్ మీరు ఏ షేపులైనా తీసుకోండి, ఈ పెర్పెండిక్యులర్ సైడ్స్ ఉన్నాయి కదా, వీటికి దగ్గరగానే ఉంటుంది. అది గుర్తుంచుకోవాలి. దాన్ని బట్టి మనం డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ మనకి y యాక్సిస్, x యాక్సిస్. సో బాటమ్ మోస్ట్ లైన్ లేదు, పాయింట్ ఉంది. సో బాటమ్ మోస్ట్ పాయింట్లోంచి వెళ్ళేది x యాక్సిస్, లెఫ్ట్ మోస్ట్ పాయింట్లోంచి వెళ్ళేది y యాక్సిస్ అనుకుందాం, రైట్? సో దిస్ ఈస్ x యాక్సిస్ and this is y axis. Okay, right. And we know that x bar అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మనకి ఈ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఆర్ సెంట్రాయిడ్ కి y యాక్సిస్ ఉన్న డిస్టెన్స్ నే x bar అంటాం. అంటే ఈ డిస్టెన్స్. సో దిస్ ఇస్ x bar. y bar అంటే దీనికి డిస్టెన్స్, రీడ్ ఆన్ y యాక్సిస్. So this distance. So this is y bar. Now can anybody tell me what is x bar and what is y bar for this case? x bar ఎంత అవుతుంది, y bar ఎంత అవుతుంది చెప్పగలరా? We know that it is at a distance of this side. ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది? 1/3. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 1/3 ఆఫ్ దిస్ డిస్టెన్స్ అని చెప్పుకున్నాం, అంతే కదా? మనం నేర్చుకున్న ఫార్ములా ఇక్కడ ఉంది కదా. సో ఇక్కడ నుంచి 1/3 ఆఫ్ డిస్టెన్స్లో ఇటు ఉంది. దీన్ని తిరిగేసినా ఇది 1/3 లోనే ఉంటుంది. సో ఆబ్వియస్లీ రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? 2/3 అవుతుంది. సో దట్స్ వై దిస్ ఇస్ 2/3 ఆఫ్ h. దట్ ఈస్ 2/3 ఆఫ్ 18. దిస్ ఇస్ 12. Sorry, this is y bar. So this is y bar, not x bar. And y bar చేశాను నేను పొరపాటున. రైట్. నా x bar కొద్దాం. x bar వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ డిస్టెన్స్ మనకేం తెలుసు? ఈ డిస్టెన్స్ 1/3 ఆఫ్ దిస్ డిస్టెన్స్ తెలుసు, b/3 అని తెలుసు. సో ఆబ్వియస్గా ఇది b అనుకుంటే ఇది b/3 అవుతుంది. సో రిమైనింగ్ ఇటు పక్క ఉన్నది 2b/3 అవుతుంది, అంతే కదా? b/3 ప్లస్ 2b/3 రెండు కలిపితే 3b/3 అంటే b అయిపోయింది, అంటే ఈ టోటల్ b వచ్చింది. సో అలాగే ఇక్కడ మనకి ఇది b/3 అంటే 10. సో రిమైనింగ్ ఎంత అవుతుంది? 30 - 10 20 అవుతుంది. సో 2/3 ఆఫ్ b ప్లస్ 2/3 ఆఫ్ 30. That is equal to 20. So its centroid is 20, 12. అర్థమవుతుందా? సో if the dimensions are in mm, they also will be in mm. అక్కడ ఏ డైమెన్షన్స్ ఉంటే ఇక్కడ అవే డైమెన్షన్స్ వస్తాయి. అర్థమవుతుందా ప్రాబ్లము? గైస్ రెస్పాండ్. Yes sir. Yes sir. Yes sir. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఇప్పుడే ఆపేసి అడగండి. Only 10 people. Okay. Right. Now, let us move to another problem. ఆ ప్రాబ్లమ్ కొంచెం జాగ్రత్తగా మీరు చూడాలమ్మా. సో ఏం చేస్తుందంటే ఇటువంటి ప్రాబ్లం ఇది కూడా ఇలాగే ఉంటుంది, కాకుంటే చిన్న తేడా పెడతాం చూడండి. ఈ తేడా మీరు చాలా ఖచ్చితంగా గమనించాలి, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఎస్ఏ ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు ఇది మనకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది.
Let me copy this. Okay. ఇంకా అంతవరకు రాలేదు మనం. రైట్. సో మనం ఈ ప్రాబ్లం ఇందాక చేసాం. ఒక రెక్టాంగిల్ తీసుకొని కింద నుంచి ఒక x యాక్సిస్ పై నుంచి y యాక్సిస్ అనుకొని ఈ x యాక్సిస్ ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది, y యాక్సిస్ ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది మనం ఊహించుకున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఎలా ఉంటుందంటే జస్ట్ సి. So as usual, there is a rectangle, okay, and now what I am doing is యాక్సిస్ అనేది ఈ బాటమ్ మోస్ట్ లోంచి కాకుండా ఎక్కడ ఇస్తున్నాను చూడండి. అబ్జర్వ్ ద డిఫరెన్స్ ఫర్ దీస్ టూ. ఈ ప్రాబ్లంకి ఈ ప్రాబ్లం డిఫరెన్స్ చూడండి. ఇక్కడ యాక్సిస్ అనేవి ఈ బాటమ్ మోస్ట్ లైన్ లెఫ్ట్ మోస్ట్ లైన్ నుంచి పాస్ అయింది అని అనుకున్నాం మనం, వాడు ఏం ఇవ్వలేదు కాబట్టి. బట్ ఇక్కడ యాక్సిస్ ఇచ్చాడు. సో యాక్సిస్తో పాటు ఏమంటారంటే దీని సైజు యాజ్ యూజువల్ 100 mm. ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా హ్యాంగ్ అయింది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ 100 mm and this is 20 mm as usual. In addition, this distance అంటే x axis, this is x and this is y. x axis మనకి 10 distance లో ఉంది అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ ఏమో మనకి say 20 distance లో ఉంది. ఇప్పుడు దీని యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ x axis అండ్ y axis కనుక్కోవాలి. సో యాజ్ యూజువల్ దీని సెంటర్లోనే మనకి సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అనేది ఉంటుంది. Now, what is x bar and what is y bar in this case? Can anybody think and tell me what is x bar and what is y bar in this case? X bar ante enti? It is the distance of this centroid G from y axis. Ante y axis ante idi. So this is x bar and y bar ante distance of its centroid from x axis. This is y bar. Now can anybody tell me what is x bar and what is y bar in this case? ఆలోచించి చెప్పండి నాకు. సారథి ఆలోచించు. సారథి మాట్లాడాలి. ఉన్నాడా క్లాస్లో? 60 సార్. ఏంటి 60? ఎక్స్ బారా వై బారా? ఎక్స్ బార్ సార్. ఎక్స్ బార్ 60 ఎలా వచ్చింది? ఎలా వచ్చింది చెప్పాలి. 120/2 సార్. ఓకే, 120/2 వేసావు కాబట్టి 60 వచ్చింది. రైట్. ఇలా చేయడంలో తప్పు లేదు, కానీ నువ్వు చేసింది చిన్న తప్పు చేసావు. ఆ తప్పు ఎక్కడ ఉందంటే ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్ బార్ అంటే ఏంటి? ఈ ఇక్కడి నుంచి దీని సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఉన్న డిస్టెన్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఎక్స్ బార్. ఇప్పుడు మనకి తెలిసింది ఏంటి? ఫార్ములా ప్రకారం ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న డిస్టెన్స్ మనకు తెలుసు, ఇంతకుముందు మనం నేర్చుకున్నాం, అంతేనా? ఎంత అవుతుంది ఈ డిస్టెన్స్ చెప్పమ్మా. 50 సార్. సో దట్ ఈస్ 50. గుడ్. సో దట్ ఈస్ 50. సో ఈ డిస్టెన్స్ మనకి 50 అని తెలుసు. సో ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది? 20 సార్. టోటల్ 70. టోటల్ 70. సో దిస్ 20 ప్లస్ ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న డిస్టెన్స్ దట్ ఈస్ 100/2 అంటే 50 అదే. ఓకే, సో ద టోటల్ ఈస్ 70. సో ఇందాక 60 చెప్పారు కదా, ఎవరు చెప్పారు? రెండు కలిపి యాడ్ చేశారు, యాడ్ చేసి బయటకు చేశారు. అలా చేయకూడదు. ఓకే, సో ఇక్కడి నుంచి ఇది మనకి హాఫ్లో ఉంటుందని తెలుసు.
సో ఆ హాఫ్ ప్లస్ ఈ 20 కలిపితే ఎక్కడి నుంచి 20 డిస్టెన్స్ వచ్చేస్తుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే టెల్ మీ y బార్ వాల్యూ చెప్పండి. 20 సార్. గుడ్. ఎలా వచ్చింది? y బార్ అంటే ఏంటి? ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్. దిస్ ఇస్ y బార్. ఓకే. సో మనకి తెలిసింది ఏంటి? ఇక్కడ నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ తెలుసు, విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు d/2. సో దిస్ ఈస్ ఈ డిస్టెన్స్ మనకి d/2 అని తెలుసు. సో విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 20/2, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 10. అండ్ ఈ డిస్టెన్స్ మనకి 10 అని చెప్పి 10 సార్. మనకి ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ కావాలి కాబట్టి ఈ 10 ప్లస్ ఈ 20/2, ఈ 10 ప్లస్ ఆ 20/2 వేస్తే దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 20 mm. అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్. ఆ రకంగా చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ ప్రాబ్లం. రైట్. సో ఇట్స్ సెంట్రాయిడ్ is equal to 70, 20 with respect to the given x-axis and y-axis. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ ప్రాబ్లం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది దీన్ని బట్టి మన ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, నోట్ చేసుకోండి. మీకు ఈ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా, సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అనేది ఫస్ట్ ఇయర్తో అయిపోదు. మీకు సెకండ్ ఇయర్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్లో మళ్ళీ అవసరం పడుతుంది. థర్డ్ ఇయర్ డిజైన్లో అవసరం పడుతుంది, డిజైన్ ఆఫ్ మెషిన్ సీట్ ఉంటుంది, అందులో అవసరం పడుతుంది. సో ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ మనం ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోగానే సబ్జెక్ట్ మర్చిపోవడం కాదు, ఇప్పుడే మనం బాగా నేర్చుకుంటే తర్వాత ఈజీ అయిపోతుంది. చీపురుపల్లి మెకానికల్ సిఆర్ ఇచ్చాడా ప్రసాద్? రాలేదు సార్. సెకండ్ సిఆర్ రాలేదు సార్. ఓకే. సో మెకానికల్ స్టూడెంట్స్కి రేపు సీతం కాలేజీలో ల్యాబ్ అన్నాను, అది లేదు. సో ల్యాబ్ మనకి మంగళవారం నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకే. రేపు ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్ ఉంది కదా, అందువల్ల ల్యాబ్ క్యాన్సిల్ చేశారు. వాళ్ళు సీతం కాలేజీ వాళ్ళకి సెలవు వచ్చారు. రైట్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వెళ్దాం. ఈ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంలో ఎలా ఉంటుందంటే, ఇందాక చేసుకున్న ప్రాబ్లమే మళ్ళీ చేస్తాం, చూడండి. రైట్. So there is a triangle and as usual there is so this is the x-axis and this is the y-axis, right? And the distances are like this. See, this is 27 e distance and this distance is 10. Similarly, ఇది దీని సైడ్ అన్నమాట. ఇది సో ఇది ఎంత వస్తుందంటే ఇది 30. ఓకే. అండ్ దిస్ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ 15. ఓకే. 15 అంటే 10 వద్ద 10 అనుకున్నాను కూడా. ఆల్ డైమెన్షన్స్ ఆర్ ఇన్ mm. Now we would like to find out the center of gravity with respect to x-axis and y-axis. చెప్పండి. ఇప్పుడు మీరు ఈ పటికి చేసేసి ఉండాలి, చేయగలిగి ఉండాలి దీన్ని. ఎక్స్ బార్ అంతా, వై బార్ అంతా. సో దీని సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఎక్కడ ఉంటుంది? యాజ్ యూజువల్ ఎక్కడ ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం మనం. ఇప్పుడు చెప్పండి. సో మ్యాప్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాపిటల్ విజయవాడ ఎక్కడ ఉంటుందో ఎలా చూపిస్తాం? పాయింట్ ట్రయాంగిల్ చూపించగానే మీరు సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ పాయింట్ని మీరు మార్క్ చేయగలిగి ఉండాలి.
అలాగా. ఓకే, ఇప్పుడు ఎక్స్ బార్ ఎంత అవుతుంది, వై బార్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి. సో వాట్ ఈస్ ఎక్స్ బార్ ఇన్ దిస్ కేస్? సో దిస్ ఈస్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ కాబట్టి వై 30, యాక్సిస్ sir. అనే డిస్టెన్స్. ఒక నిమిషం. సో వై యాక్సిస్ అనే డిస్టెన్స్, సో దిస్ ఈస్ ఎక్స్ బార్. సో ఈ ఎక్స్ బార్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? సో దీన్ని రెండు పార్ట్గా చేస్తాం. ఒకటి ఈ డిస్టెన్స్, ఇంకోటి ఈ డిస్టెన్స్. చూడండి, సో ఈ డిస్టెన్స్ ప్లస్ ఈ డిస్టెన్స్ రెండు కలిపితే వచ్చేదే ఈ డిస్టెన్స్. సో ఈ డిస్టెన్స్ మనకు తెలుసు. ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత చెప్పండి? టోటల్ 30 అయినప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? అంతకుముందు ప్రాబ్లం చేసాం. ఇటు నుంచి 1/3 డిస్టెన్స్లో ఉంది. సో ఇటు నుంచి 2/3 డిస్టెన్స్లో ఉంది. ఇది 1/3 డిస్టెన్స్ అంటే 1/3 ఆఫ్ 30 అంటే 10 అంటే 20 డిస్టెన్స్లో ఉంది. అంతేనా? సో ఇది 20 అయింది. ఇది ఎంత? ఇది ఆల్రెడీ 10 ఉంది. సో దిస్ ఈస్ 10 ప్లస్ ఈక్వల్ టు 30. ఎవరో కరెక్ట్గా చెప్పారు. గుడ్. ఇంకా సేమ్ వే వై బార్ చెప్పండి ఎవరైనా. 19, sir. వై బార్ ఈస్ 19. ఎలా వచ్చింది? వీ నో దట్ ఇక్కడ నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ 1/3 ఆఫ్ ద హెచ్ అంటే h/3 అంటే ఎంత? 27/3 అంటే 9. సో దిస్ ఇస్ 9. సో అది ప్లస్ ఇది కలిపితే వచ్చేదే ఈ డిస్టెన్స్. సో దిస్ ఇస్ వై బార్. సో దిస్ ఇస్ వై బార్. సో వై బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు దిస్ 10 ప్లస్ 27/3 అంటే 19. వెరీ గుడ్. అంతే. దిస్ ఈస్ హౌ we can solve the problem. Note చేసుకోండి. Now we shall move to the sections. L section, I section మీకు ప్రాబ్లం చేయించామంటారు విజయనగరం వాళ్ళకి. ఇప్పుడు చీపురుపల్లి వాళ్ళకి కొత్తగా ఉంటుంది, నేర్చుకుంటారు. విజయనగరం స్టూడెంట్స్ మీకు ఇవన్నీ చెప్పారా? ఈ చిన్న చిన్న డయాగ్రామ్స్ అని ఫస్ట్లో ఈ ప్రాబ్లమ్స్. Right. Right. Shall we move to next problem? Yes, sir. Okay. Now, shall we move to next problem? Yes, sir. So YouTube లో బాగానే లైవ్ అవుతున్నది. రైట్. నెక్స్ట్ ఈ ప్రాబ్లం. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు డిటర్మైన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఫర్ దిస్ వన్. ఆఫ్ కోర్స్ దిస్ ఇస్ ఎ పర్పెండిక్యులర్ ఎల్ సెక్షన్. ఈ డయాగ్రామ్ కాస్త అటు ఇటు అయినట్టుంది, కంగారు పడక్కర్లేదు. సో వీ హ్యావ్ టు డిటర్మైన్ ది సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ for the given L section. So L section యొక్క డైమెన్షన్స్ కూడా ఇచ్చాడు చూడండి. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు ఎటువంటి మనకి దిస్ ఈజ్ ఎ కాంపోజిట్ ఫిగర్. మీకు కాంపోజిట్ ఫిగర్స్ ఉంటే ఎలా చేయాలి అనేది చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ. సో ఏదైనా కాంపోజిట్ ఫిగర్ ఇచ్చినప్పుడు
దాన్ని చిన్న చిన్న షేప్స్ కింద విడగొట్టుకోవాలని చెప్పాను, గుర్తుందో లేదో. సో లాస్ట్ క్లాస్లో ఎక్కడంటే ఇది దిస్ ఈజ్ అ కాంపోజిట్ షేప్. సో ఇలా కాంపోజిట్ షేప్ వచ్చినప్పుడు దీన్ని చిన్న చిన్న దీని కింద విడగొట్టుకొని x1 y1 x2 y2 అలాగే x2 y2 అలా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని ఈ ఫార్ములా వేసుకుంటే మనకి వస్తుందని చెప్పి. సో అదే ఇప్పుడు మనం అప్లై చేద్దాం ఇక్కడ. రైట్. సో ఫస్ట్ టాస్క్ ఈజ్ టు డివైడ్ ద కాంపోజిట్ షేప్ ఇంటూ సింపుల్ సెక్షన్స్. సింపుల్ సెక్షన్స్ అంటే ఏంటి చూడండి, దీన్ని మనం ఎన్ని షేప్స్ మనకు తెలిసిన షేప్స్ కింద విడగొట్టాలి. మనకి స్క్వేర్ తెలుసు, రెక్టాంగిల్ తెలుసు, ట్రయాంగిల్ తెలుసు, ఇవన్నీ తెలుసు, కానీ ఎల్ సెక్షన్కి సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఎవరికి తెలియదు. అది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే దీన్ని మనకి తెలిసిన షేప్స్ కింద విడగొట్టుకున్నాం అనుకోండి, దెన్ దట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ అస్ టు క్యాలిక్యులేట్. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేద్దాం, ఎలా చేద్దాం చెప్పండి. రెండు షేప్స్ కింద విడగొట్టుకుందాం. రెండు షేప్స్ కింద విడగొడితే ఎలా వస్తుంది, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లైన్ ఇలా కలిపేసాను అనుకోండి, కలిపేస్తే ఇదొక షేప్ అవుతుంది, ఇదొక రెక్టాంగిల్, ఇదొక రెక్టాంగిల్ అవుతుంది. అవుతుందా అవదా? చూసారా, ఇదొక రెక్టాంగిల్, దీని బ్రెడ్త్ ఏమో 80, దీని హైట్ 12. ఈ రెక్టాంగిల్ ఉంది, దీని బ్రెడ్త్ 12, హైట్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద హైట్ ఆఫ్ దిస్ రెక్టాంగిల్? 80 సార్. 80. ఎందుకంటే ఇది 92 కదా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 92, అందులో ఇది తీసేయాలి. ఈ 12 తీసేస్తే సో దిస్ ఈజ్ 82, సారీ 80. సో దిస్ విల్ బి 80. గుడ్. సో రెండు రెక్టాంగిల్స్ కింద మనం విడగొట్టేసుకున్నాం. ఓకే. ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే సేమ్ ఇందాకట్లాగే బాటమ్ మోస్ట్ లైన్లో చెల్లేదేమో ఎక్స్ యాక్సిస్ అని, లెఫ్ట్ మోస్ట్ లైన్లో చెల్లేదాన్ని వై యాక్సిస్ అని చెప్పి మనం ఊహించుకోవాలి. ఊహించుకొని ఏం చేస్తామంటే చూడండి, సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వై యాక్సిస్. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ వై యాక్సిస్. ఓకే. నా ఇప్పుడు ఒక్కొక్క షేప్ని తీసుకొని ఈ రెండు యాక్సిస్తో మనం యాక్సెస్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ నేను ఈ షేప్ 1 అని తీసుకుంటాను. షేప్ 1 అంటే మనకి ఎలా వస్తుంది, సి దిస్ ఈజ్ దిస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వై యాక్సిస్. సో షేప్ 1 మనకి ఎలా ఉందమ్మా, అక్కడ ఈ రకంగా ఉంది మనకి. ఈ షేప్ 1 మనకి ఇలా ఉంది. ఇలా ఉంది, అంతే కదా. ఈ రకంగా ఉంది. ఇప్పుడు ఇది ఒక షేపు, అలాగే పక్కనే ఇంకోటి డ్రా చేస్తాను చూడండి. ఆ సెకండ్ షేప్ని కూడా నేను డ్రా చేస్తాను. మీరు యాక్చువల్గా డ్రా చేసుకోక్కర్లేదు ఎగ్జామ్లో, మీకు స్టార్టింగ్ ఇలా చేసుకుంటే తర్వాత అలవాటు అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ యాజ్ యూజువల్ సెకండ్ షేప్ అనేది ఈ రకంగా వచ్చింది. ఓకే, రైట్. సో ఎక్స్ యాక్స్ వై యాక్స్ కూడా మీకు ఇందాక అట్లాగే మార్క్ చేస్తాను. రైట్. సో ఇందాకట్లాగే విడగొట్టుకున్నాను. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్, రైట్. సో ఈ కాంపోజిట్ షేప్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రెండు షేపుల కింద పెట్టుకుంటున్నాను. ఆ రెండు షేప్ దిస్ ఈజ్ 1 అండ్ దిస్ ఈజ్ 2. నౌ దీని యొక్క సెంట్రాయిడ్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఉంటుందని తెలుసు, అలాగే దీని యొక్క సెంట్రాయిడ్ ఇక్కడ ఉంటుందని తెలుసు. అక్కడ చిన్న మిస్టేక్ చేసాం. ఏంటి అంటే అది ఈ యాక్సిస్ నుంచి కొంత హైట్లో ఉంది, 12 హైట్లో ఉంది. ఆ 12 హైట్లో మనం మార్క్ చేయలేదు. లెట్ మీ మార్క్. రైట్. దీని సెంట్రాయిడ్ ఎక్కడ ఉంది? చూసారా, యాజ్ ఇట్ ఈస్గా దీన్ని ఫస్ట్ ఇక్కడ చూపించుకున్నాం మనకు అర్థం అవడం కోసం. అలాగే దీన్ని ఇక్కడ చూపించండి. వీ నో దట్ దిస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ 12. సో వీ నో దట్ దిస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్
12. And ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత చెప్పండి? What is this distance? 80, sir. 80, very good. సో ఫస్ట్ ఈ ఫిగర్కి వద్దాం, సెక్షన్ 1కి వద్దాం. సో సెక్షన్ 1కి ఎక్స్ బార్ కావాలి అంటే దీన్ని ఇక్కడ x1 అంటాను. x1 అంటే ఇట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ y యాక్సిస్. ఇట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ y యాక్సిస్. సో దిస్ ఈస్ x1 అవుతుంది. y1 అంటే ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ x యాక్సిస్. సో దిస్ ఈస్ y1 అవుతుంది. సో దీనికి x1 y1 వాల్యూ చెప్పండి ఎవరైనా. సో వీ నో దట్ దిస్ ఈజ్ 80. మనకి టోటల్ అనేది మనకి 80 అని చెప్పి 40, sir. సో x1 is equal to 80/2. It is equal to 40. అండ్ ఇది ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి? 12, sir. సో ఇట్ ఈస్ d/2 అంటే 12/2. సో దిస్ ఇస్ 6. సో x1 వచ్చింది, y1 వచ్చింది. అలాగే ఇప్పుడు ఎక్కడికి వద్దాం, ఈ వస్తే వీ నో దట్ దిస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ 18 అండ్ దిస్ డిస్టెన్స్ ఇది ఏదైతే ఇచ్చాడో ఇది మనకి అంత 12 ఇచ్చాడు. రైట్. నౌ ఇప్పుడు x బార్ అంటే ఏంటి? సో దిస్ ఈస్ x బార్ అంటే ఇక్కడ x2 అవుతుంది, సెకండ్ డయాగ్రామ్ కాబట్టి x2 అవుతుంది. ఓకే. అండ్ y2 అంటే x యాక్సిస్ డిస్టెన్స్. సో దిస్ ఈస్ y2. చూడండి ఇక్కడ x బార్ y బార్ అంటున్నారు, y2 అంటున్నాను అంతే. దిస్ ఈస్ y2. నౌ x2 అండ్ వాట్ ఈస్ y2? x2 చెప్పండి ఎవరైనా. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కొన్ని డిస్టెన్స్, ఈ డిస్టెన్స్ అనమాట, అదే ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. x2 ఎంత వస్తుంది చెప్పండి. చూడండి 6. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ 12, టోటల్ 12 అని మనకు తెలుసు. సో అందులో హాఫ్, దట్ ఈస్ 12/2, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 6. y2 చెప్పండి ఎంత వస్తుందో. అంటే ఇక్కడ నుంచి y యాక్సిస్ x యాక్సిస్ డిస్టెన్స్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ నుంచి Y2 52, sir. y2 52 ఎలా వచ్చింది? we know that ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కొన్ని డిస్టెన్స్ 40 అని తెలుసు, ఇందులో హాఫ్. సో దట్ 40 + 12. సో అంటే 40 అంటే 80/2 ప్లస్ 52. రైట్. సో ఇప్పుడు దీని సెంట్రాయిడ్ వచ్చింది, దీని సెంట్రాయిడ్ వచ్చింది, కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? టోటల్ సెక్షన్ యొక్క సెంట్రాయిడ్ కావాలి. దీని వేరు కావాలి. సో దానికోసం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు మనం ఈ కాంపోజిట్ ఫిగర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాం. సో దానికంటే ముందు మనం ఏం చేస్తామంటే దీని యొక్క ఏరియాలు కూడా కనుక్కుందాం. సో దీని ఏరియా A1 ఎంత వచ్చింది చెప్పండి. దిస్ ఇస్ 12 అండ్ దిస్ ఇస్ 80. సో 12 into 80, సో 960 square mm. అలాగే ఇది దిస్ ఇస్ 80 అండ్ దిస్ ఇస్ 12, సేమ్. A2 కూడా 80 into 12, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 960 square mm. అంతేనా? ఇప్పుడు మనం ఒక ఫార్ములా నేర్చుకున్నాం. కాంపోజిట్ సెక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఫార్ములా ఏం చెప్పాను మీరు చూడండి లాస్ట్ క్లాస్లో. x బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటది? ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పాను? x బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉంటే అన్ని సెక్షన్స్కి A1 x1 + A2 x2 + A3 x3 అలాగా బై ఏరియా సమ్ A1 + A2 + A3. అలాగే y బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు దానిలాగా వస్తుంది. సో అదే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి మనం ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ దీని ఫార్ములా రాద్దాం. సో x బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సో A1 x1 + A2 x2 రెండే ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఎక్కడితో ఆపేస్తాం. 3 ఉంటే 3 రాస్తాం, 4 ఉంటే 4 రాస్తాం, బై సమ్ ఆఫ్ ఏరియాస్ A1 + A2. అలాగే y బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్ దానిలాగా A1 y1 + A2 y2 బై A1 + A2. చెప్పండి ఇప్పుడు. A1 అంటే 960 ఇంటూ x1 ఎంత వచ్చింది? 40 వచ్చింది, ప్లస్ A2 ఎంత 960 ఇంటూ x2 ఎంత వచ్చింది? ఇక్కడ 6 వచ్చింది. వాల్యూ జాగ్రత్తగా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. ఇది x1, ఇది x2 బై A1 + A2 అంటే 960 + 960. ఇది సాల్వ్ చేస్తారు. సిమిలర్లీ A1 సెకండ్ దానికి 960 ఇంటూ y1 అంటే 6 వచ్చింది, ప్లస్ A2 ఈజ్ 960 అండ్ y2 అంటే ఇక్కడ 52 వచ్చింది,
by once again 960 plus 960. ఓకే, సో ఇవి సాల్వ్ చేయండి. సో మీరు సాల్వ్ చేసేటప్పుడు క్యాలిక్యులేటర్లో ముఖ్యంగా చేసే తప్పులు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే డైరెక్ట్గా ఏ సింబల్కి ఆ సింబల్ కొట్టేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఇది చూసారనుకోండి 960 ఇంటూ 40 ప్లస్ 960 ఇంటూ 60 డివైడెడ్ బై 960 ప్లస్ 960 అంటే తప్పు వస్తుంది ఆన్సర్ క్యాలిక్యులేటర్లో, ఎందుకంటే బోర్డ్ మాస్ రూల్ ఫాలో అవుతుంది అది. సో మన బోర్డ్ మాస్ రూల్ ప్రకారం ఇవ్వాలి క్యాలిక్యులేటర్ ఇచ్చేటప్పుడు. సో మీరు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయండి, ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయండి. సో ఆ రెండింటికి సమ్ ఇక్కడ వేసుకోండి. ఓకే, వేసుకున్న తర్వాత ఈ రెండింటి సమ్ము ఇక్కడ వేయండి. తర్వాత ఈ రెండు యాడ్ చేయండి, ఈ రెండు యాడ్ చేసి ఇక్కడ వేయండి, ఇది ఇక్కడ వేసుకుంటారు. ఇప్పుడు ఫ్రాక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి మీరు ఆన్సర్ వేస్తారు. అలా చేస్తే మీకు ఎటువంటి తప్పు రాదు. సో అది మీరు గుర్తుపెట్టుకుని క్యాలిక్యులేటర్లో చేయాలి. ఫస్ట్ ఇయర్ కాబట్టి మీకు చెప్తున్నాను. సో ఆన్సర్ నాకు చెప్పాలి మీరు. సో ఆన్సర్ నాకు చెప్పాలి మీరు. X bar 203, sir. ఎక్స్ బార్ ఎంత వచ్చింది? 203 వచ్చిందమ్మా. తప్పు వచ్చింది. X bar 203, sir. తప్పు వచ్చింది. ఒకసారి చెక్ చేసుకో క్యాల్కులేషన్. ఎక్స్ బార్ ఎంత వచ్చింది? 203. తప్పు వచ్చింది, ఒకసారి చూసుకోమ్మా, ఆన్సర్ చెక్ చేసుకో. Double 2.90, sir. Very good. So this is 22.90 mm. అలాగే ఇది కూడా చెప్పండి. సో ఈ క్లాస్ని డైరెక్ట్గా నా క్లాస్లో ఇలాగా టీచ్మెంట్ ద్వారా జాయిన్ అవ్వచ్చు, లేదా యూట్యూబ్లో అయినా సరే చూడొచ్చు. యూట్యూబ్లో అయినా చూడొచ్చు, కానీ అక్కడ మీకు వన్ వే కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది. మరి మీరు ఏమైనా అట్లీస్ట్ అడుగుదామంటే అడగలేరు, నేను చెప్పింది మాత్రం అడగలరు. ఇలా టీచ్మెంట్లో జాయిన్ అయితే మీ డౌట్స్ కూడా అడగచ్చు, మన ఫేస్ టు ఫేస్ క్లాస్ లాగే ఉంటుంది. టీచ్మెంట్ ద్వారా జాయిన్ అవ్వచ్చు, లేదా యూట్యూబ్లో అయినా సరే చూడొచ్చు. యూట్యూబ్లో అయినా చూడొచ్చు, కానీ అక్కడ మీకు వన్ వే కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది. మీరు ఏమైనా అట్లీస్ట్ అడుగుదామంటే అడగలేరు, మాత్రం ఇలా టీచ్మెంట్లో జాయిన్ అయితే మీ డౌట్స్ కూడా అడగచ్చు. Right. By 29, sir. 29. Y bar 29 mm, correct. So this is 22.9 కదా, this is 23 అనుకోవచ్చు, పర్లేదు. So 23 and 29. So its centroid is 23,29. అంటే దాని అర్థం ఏంటి?
సో దీని సెంట్రాయిడ్ 23,29 అంటే x బార్ 23 y బార్ 29 అంటే అర్థం ఏంటి చెప్పండి. అది కూడా మనం ఇంకా చేయాలి, అయిపోలేదు ప్రాబ్లం. సో x బార్ is equal to 23, y bar is equal to 29. సో x bar అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాం? ఇట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెంట్రాయిడ్ ఫ్రమ్ y యాక్సిస్. అంటే y యాక్సిస్ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉందో అది దీని యొక్క, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొత్తం ఫిగర్ యొక్క సెంట్రాయిడ్ ఎక్కడ ఉంది అనుకుంటే ఇక్కడ ఉంది అనుకుందాం. సో దిస్ ఈస్ ద సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ద ఫిగర్ అలా అనుకున్నట్లయితే సో x బార్, సో x బార్ అంటే మనకి చూడండి ఇట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ y యాక్సిస్. సో y యాక్సిస్ ఇక్కడ ఉంది. సో ఇక్కడి నుంచి ఈ డిస్టెన్స్, సో దిస్ ఈస్ y బార్ సారీ x బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 23 అని. y బార్ అంటే ఏంటి? దీని డిస్టెన్స్. సో దట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద x యాక్సిస్. సో దిస్ ఈస్ y బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 29. అంటే ఇక్కడి నుంచి 29 దూరంలో ఉంది ఇది, అదే ఎక్కడి నుంచి 23 దూరంలో ఉంది. సో ఇది కూడా మీరు మార్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మార్క్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్. సో చూడండి, ఇప్పుడు దీని సెంట్రాయిడ్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టుగైతే ఈ ఫస్ట్ రెక్టాంగిల్ యొక్క సెంట్రాయిడ్ ఇది ఒక్కటైతే ఈ సెంటర్లో ఉంటుంది, దీని ఒక్కదాన్ని అయితే ఈ సెంటర్లో ఉంటుంది. రెండింటి కలిపిన సెక్షన్ అనుకోండి కరెక్ట్గా ఎక్కడికి వచ్చింది. సో సెంట్రాయిడ్ అనేది షిఫ్ట్ అయింది. ఓకే, సో ఈ రకంగా మీరు క్యాల్కులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సెంట్రాయిడ్ ఇస్తే. ప్రొసీజర్ అర్థమైంది కదా? ఎనీ డౌట్స్ గైస్? రెస్పాండ్. Yes, sir. Any girls students? Right. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చేద్దాం సరే. సో నోట్ చేసుకున్నారు అందరూ? దెన్ ఐ షల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. రైట్. Right. ఎలా సెక్షన్ అయిపోయింది. సో ఈ సెక్షన్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనం. Yeah. Now this is the problem. So we have to determine the centroid for this section. మీకు ఎగ్జామ్లో ఇచ్చేటప్పుడు డైరెక్ట్గా ప్రాబ్లం ఇచ్చేయకపోవచ్చు. ఇలా డైరెక్ట్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చేస్తే పర్వాలేదు, వెళ్ళండి. కూడా ఇవ్వకపోకుండా మీకు ఇవి కూడా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇస్తారు. అలా వర్డ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ డైమెన్షన్స్ కూడా అందులో మెన్షన్ చేస్తారు. లైక్ సో అలా చేసేటప్పుడు మనం ఏంటి అంటే దీని టర్మ్స్ నేర్చుకోవాలి. సో ఇలా టీలో దీని పైన ఉన్నదాన్ని దీన్ని ఫ్లాంజ్ అంటాం, దీన్ని వెబ్ అంటాం. అది గుర్తుంచుకోండి. సో దిస్ ఇస్ ఫ్లాంజ్ అండ్ వెబ్. అదే ఐ సెక్షన్ ఉందనుకోండి,
I section ఉంటే this is top flange and this is bottom flange and this is called as web. ఈ terminology గుర్తుంచుకోవాలి. సో టాప్ ఫ్లాంజ్ సే 100 by 20 mm diameter అంటారు. వెబ్ 20 by 80 mm diameter అంటారు. ఇది బాటమ్ ఫ్లాంజ్ diameter అంటారు. సో మీరు దాని తగ్గ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోవాలి. అలా ఇచ్చినట్లయితే ఇలా డయాగ్రామ్ డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తే దిర్ నాట్ బి ఎనీ ఇష్యూ. చెప్పండి. సో వాట్ ఈస్ టు బి డన్? ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి మనం? ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా సరే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి చెప్పాలి. వెరీ గుడ్. 2 పార్ట్స్ కింద విడగొట్టుకోవాలి. సో అక్కడ ఆల్రెడీ డివైడ్ చేసి ఉంచాడు. దిస్ ఇస్ 1 అండ్ దిస్ ఇస్ 2. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్ హౌ టు మార్క్ x యాక్సిస్ అండ్ y యాక్సిస్. సో x యాక్సిస్ అంటే బాటమ్ మోస్ట్ లైన్లోంచి, లైన్ అయితే లైన్, పాయింట్ అయితే పాయింట్ ఏది ఉంటుంది అందులోంచి వెళ్ళేదాన్ని మనం x యాక్సిస్ అని. లెఫ్ట్ మోస్ట్ లైన్లోంచి, ఇక్కడ ఉన్నది లెఫ్ట్ మోస్ట్ లైన్ అంటే ఇదే, దిస్ ఇస్ y యాక్సిస్ అని అనుకుంటాం. ఓకే రైట్. సో దిస్ ఇస్ x యాక్సిస్ అండ్ y యాక్సిస్. ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్స్ నేను వేరువేరుగా డ్రా చేసుకుంటాను. చూడండి ఎలా డ్రా చేస్తానంటే, సో దిస్ ఇస్ x axis and this is y axis. Okay, and ఈ రెక్టాంగిల్ నేను డ్రా చేస్తాను. చూడండి రెక్టాంగిల్ ఈ రకంగా ఉంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఈ డైమెన్షన్స్ కూడా మనం మార్క్ చేసేసుకుందాం. సో మార్క్ చేసుకున్నప్పుడు ఇది, సో దిస్ ఇస్ హైట్ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? దిస్ హైట్ ఈస్ 80 సార్. వెరీ గుడ్. దిస్ ఇస్ 80 అండ్ ఈ డిస్టెన్స్ ఏమైనా ఇచ్చాడా మనకి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? అంటే ఈ డిస్టెన్స్ యాక్సిస్ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఏమైనా ఇచ్చాడా? ఇవ్వలేదు. ఇవ్వలేదు అంటే అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే సిమెట్రిక్గా ఉంది అనుకుందాం. సో ఇది 100, టోటల్ 100 అంతేనా? అందులో మధ్యలో 20 తీసి, ఈ 20 తీస్తే ఎంత వస్తుంది అప్పుడు? అందులో 20 తీస్తే 80. ఆ 80 అంటే ఇటు పక్కది కలిపి 80 అంతేనా? సో ఇది ప్లస్ ఇది కలిపితే 80. సో ఆబ్వియస్గా ఇటు పక్కది ఎంత వస్తుంది? ఇది 40, అది 40 వస్తుంది అంతేనా? ఇటు 40, సో ఇది 40. సో ఆ డిస్టెన్స్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మార్క్ చేసుకుంటున్నాను. సో దిస్ ఈస్ 40 అండ్ దిస్ సెక్షన్ ఈస్ సెక్షన్ 1. రైట్. సో ఇప్పుడు దీని యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అనేది ఇక్కడ ఉంటుందని చెప్తున్నాం. నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ x1 అండ్ వాట్ ఈస్ y1. సో ఈ కేసులో x1 అంతా y1 అంతా మీరు చెప్పాలి. సో వీ నో దట్ x1 ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద y యాక్సిస్. సో దిస్ ఈస్ x1. y1 అంటే ఇట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద x యాక్సిస్. సో దిస్ ఈస్ y1. చెప్పండి x1 అంతా y1 అంతా. x1 50 సార్. 50 ఎలా వచ్చింది? ఇది ప్లస్ ఈ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ డిస్టెన్స్ కూడా కలిపితే ఇది టోటల్ డిస్టెన్స్ వస్తుంది x1. సో దిస్ ఇస్ 40 అండ్ ఈ డిస్టెన్స్ ఇన్ ద 20లో హాఫ్. సో 20/2 50 mm. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ y1 కూడా చెప్పండి అలాగా. 40 సార్. y1 40 సార్. 40 అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇది హాఫ్ ఉంటుంది, 80/2. సో దిస్ ఇస్ హాఫ్. 80/2. వెరీ గుడ్, బాగానే వచ్చింది. నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్కి వెళ్దాం. సో నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ ఎలా ఉందంటే, ఒక నిమిషం. సో నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ ఈ రకంగా ఉంది. ఇక్కడ కదా పైది 2. రైట్. సో యాజ్ యూజువల్ x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ మనం మార్క్ చేసుకుందాం. ఎక్కడ పెడదాం? ఇలా పెడదాం. రైట్. సో యాజ్ యూజువల్ ఇది కిందది x యాక్సిస్, అక్కడ ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఎక్కడ అలాగే డ్రా చేసుకోవాలి. కాకపోతే ఏంటంటే మనం ఆ కింద ఉన్న షేప్ లేదనుకుంటున్నాం, అంతే తేడా. ఇది తీసేసి డ్రా చేస్తున్నాం అంతే, గుర్తుంచుకోండి. అంతే తప్ప దీన్ని తీసుకొచ్చి మీరు ఇక్కడ డ్రా చేయకూడదు.
సో ఇప్పుడు దీని డైమెన్షన్ మార్చేద్దాం. సో దిస్ ఈస్ యాజ్ యూజువల్ 100 mm and this is 20, and now what is this distance చెప్పండి? 80, sir. 80. వెరీ గుడ్. ఓకే, సో దీనికి సెంట్రాయిడ్ అనేది కరెక్ట్గా దీని సెంటర్ లెక్క ఉంటుంది. సో దీనికి ఇప్పుడు మనం x2 y2 చెప్పాలి. నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ x2. సో x2 అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద y యాక్సిస్. సో దిస్ ఈస్ x2. y2 అంటే ఇట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద x యాక్సిస్. దిస్ ఈస్ y2. చెప్పండి, x2 ఎంత, y2 ఎంత? ఇక్కడ Next to 50, sir. x2 50, ఎందుకంటే ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఈ 50 అందులో హాఫ్ కాబట్టి. సో దట్ ఈస్ 100/2, దట్ ఈస్ 50 mm. y2 చెప్పండి. Y2 90, sir. 90 ఎలా వచ్చింది? y2 అంటే ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉన్న డిస్టెన్స్. సో ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మనకి 80 అని తెలుసు ఇక్కడ, ప్లస్ ఈ డిస్టెన్స్ ఇందులో హాఫ్ అంటే 80 ప్లస్ 20/2. సో దిస్ ఇస్ 20/2 అంటే 10. సో దిస్ ఇస్ 90 mm. అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు మన కాంపోజిట్ ఫిగర్ డయాగ్రామ్, కాంపోజిట్ ఫిగర్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి చేసేసుకుందాం. ఏంటో ఫార్ములా. నెక్స్ట్ ఏంటి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం? ఏరియాస్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో A1, సో స్మాల్ a1 అన్నాం, పని ఏం పోయింది. సో A1 ఎంత అవుతుంది చెప్పండి? దిస్ ఇస్ 20, దిస్ ఇస్ 80. సో 20 into 80, that is 1600 square mm. ఇది 100, ఇది 20. సో దిస్ ఇస్ A2. 100 into 20, 2000 square mm. రైట్. ఇప్పుడు మన ఫార్ములా అప్లై చేసి చేసుకుందాం. So we know that x bar is equal to a1 x1 plus a2 x2 by a1 plus a2. Similarly, y bar is equal to a1 y1 plus a2 y2 by a1 plus a2. Suppose substitute change values. a1 is 1600 into x1 is 50 plus a2 is 2000, okay, into x2 is 50 by a1 plus a2. So this is 1600 plus 2000. Similarly, the same way, a1 is 1600 into y1 is 40 here, okay, plus a2 is 2000 into y2 is 90 here. So substitute change by again 1600 plus 2000. సో ఇలా సింప్లిఫై చేసేసి నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి. X bar is equal to 50, sir. X bar is equal to 50. 50. Right. Very good. Y bar కూడా చెప్పండి. Y bar 80, sir. ఒకసారి క్యాల్కులేషన్ చెక్ చేసుకోమా.
Okay, in the calculation part, this should be 67.7. 6 sir. 0.7. Okay, right. M. So ఆ రకంగా ఆన్సర్ రావాల్సి ఉంటుంది. Okay. So this is how you have to solve the problems of this kind. That's it. So మీరు నోట్ చేసుకుని అయిపోతే షల్ మూవ్ టు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే దట్ విల్ బి హోంవర్క్ ఫర్ యూ. ఈసారి 2 సెక్షన్లు ఇచ్చాను, 3 సెక్షన్లు ఇస్తాను సార్. ఏదైనా ప్రొసీజర్ అంతే, సేమ్ టు సేమ్. ఆ సెక్షన్లు ఇలా 2గా విడగొట్టుకొని మనం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. Right, next one. So you have to determine the center of gravity section. ఈ సెక్షన్ అందులో లేదు. జస్ట్ మీకు ఇచ్చేస్తాను, డైమెన్షన్స్ ఇచ్చేస్తాను, మీరు డ్రా చేసి నాకు చేయండి. Actually, I'm not feeling well. I'm suffering with some eye infection. నేను మీకు డయాగ్రామ్ ఇచ్చేస్తాను. రైట్. సో డైమెన్షన్ కూడా ఇస్తున్నాను. సో దిస్ ఈస్ 200 and this is 60. See, top web 60 and this is 20 and from here to here this is 120. Lines straight గా రావు స్క్రీన్ పైన, and this distance is 10. ఇంకేం మిగిలిపోయి ఈ సెంటర్లో డిస్టెన్స్ ఇది ఒకటి ఉండిపోయింది. సో దిస్ ఇస్ 10. సో డిటర్మైన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఫర్ దిస్ ఫిగర్. మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో ఏదైనా మనకి వేరే మోడల్లో ఇస్తే ఇచ్చి ఉండొచ్చు, కానీ మీరు ఏదో ఒకటే ఫాలో అవ్వండి. నేను చెప్పింది ఫాలో అయితే మరి అది చూడద్దు, అది చూద్దాం అనుకుంటే మరి నేను చెప్పింది ఫాలో అవ్వదు. ఏదైనా ఒకటే ప్రొసీజర్, ఒకటే, చిన్న చిన్న వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ ఫస్ట్ ఎలా ప్రొసీజర్ అవుతారో చెప్పండి నాకు. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ది సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సార్. వెరీ గుడ్. సో ఎప్పుడైనా కింద నుంచి స్టార్ట్ అవ్వండి. సో దిస్ ఇస్ పార్ట్ 1, దిస్ ఇస్ పార్ట్ 2 అండ్ దిస్ ఇస్ పార్ట్ 3. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? X axis, Y axis. X axis, Y axis మార్క్ చేసుకోవాలి. రైట్. సో బాటమ్ మోస్ట్ లైన్లో చెల్లేదేమో X యాక్సిస్, లెఫ్ట్ మోస్ట్ దీంట్లో చెల్లేదేమో Y యాక్సిస్ అని చెప్పి మార్క్ చేసుకోవాలి. గుడ్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు దీన్ని మనం 3 కింద వెళ్ళగొట్టుకున్నాం కదా, 3టికి X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3.
అలాగే A1 A2 A3 ఈ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో దానికోసం మీకు చెప్పిన మెథడ్ ఏంటి అంటే నేను ఏం చెప్పాను, ఫస్ట్ది ఇలా తీసుకుంటారు, ఇలా తీసుకొని దీనిపైన x1 ఇలా మీరు మార్క్ చేసుకుంటారు ఫస్ట్ది. సో దీనికి సెక్షన్ 1కి, సో దిస్ ఇస్ x1 y1 A1 కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ దానికి ఏం చేస్తారు, సెకండ్ దానికి కరెక్ట్గా ఎక్కడ ఉంది, ఎక్కడ ఉంటే కరెక్ట్గా అక్కడే డిస్టెన్స్ కూడా మనం చూసుకోవాలి. ఈ డిస్టెన్స్ అలా ఉంచాలి ఇక్కడ, అలాగే ఈ డిస్టెన్స్ అలా ఉంచాలి. సో దీనికి కూడా x2 y2 A2. నెక్స్ట్ మూడోది ఏంటి, ఇలా వస్తుంది. ఓకే, సో దీనికి x3 y3 A3 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఫైండ్ అవుట్ చేసే ఫార్ములా ఏంటి, x బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు, చెప్పండి ఫార్ములా ఇప్పుడు దీనికి ఫార్ములా చెప్పండి. A1 x1 ప్లస్ A2 x2 ప్లస్ మూడోది కూడా ఉంది, సో దట్ ఈస్ A3 x3 బై A1 ప్లస్ A2 ప్లస్ A3 కూడా వస్తుంది. అలాగే y బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు A1 y1 ప్లస్ A2 y2 బై A1 ప్లస్ A2 ప్లస్ A3. అంతే, ఇవన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేశాక ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో ఫైనల్గా వస్తుంది సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఇక్కడ ఎక్కడ వచ్చింది అనుకుందాం, దీనిది ఇక్కడ ఎక్కడ వచ్చింది, ఇక్కడ ఎక్కడ వస్తుంది. ఓకే, ఓవరాల్గా సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ మనకి ఫైనల్గా అది ఇక్కడ ఎక్కడైనా రావచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. సో దట్ దిస్ ఇస్ y బార్ అండ్ దిస్ ఇస్ x బార్. అది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. దట్స్ ఆల్. అది మీరు మార్క్ చేసి సరిపోతుంది. ఇది మీరు చేయగలరు కదా, చేస్తారు కదా. మీకు ఇవ్వాల్సిన ఇన్పుట్స్ అంతా ఇచ్చాను, ట్రై చేయండి. డౌట్ ఉంటే మీకు నెక్స్ట్ సెషన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, రైట్. సో ఎంతవరకు అయిన క్లాసులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ ది ప్రెజెంటేషన్స్ ఆల్సో టు యూ. మీరు చూడండి, ఇప్పుడు నేను బోర్డు మీద రాసిందంతా మీకు షేర్ చేస్తాను వాట్సాప్లో. విజయనగరం స్టూడెంట్స్, చీపురుపల్లి స్టూడెంట్స్ మా గ్రూప్లో షేర్ చేస్తాను. విజయనగరం స్టూడెంట్స్కి మీకు త్రూ సార్ది వస్తాయి. ఓకే, సార్ ద్వారా మీకు పంపిస్తాను. రైట్. ఓకే, నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, అదర్వైజ్ ఐ విల్ క్లోజ్ ద సెషన్. ఓకే, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. బాయ్. ప్రాక్టీస్ చేయండి.